Hey, what is up mga bubuyog? Your Math Beast friends back for another video at continuation ito ng ating normal stress for more example problems. So ayun nga mga beast, no, better no na mag-practice tayo ng mas maraming problems kasi the more na marami tayong na-encounter na types of problem, mas lumalawak yung conceptual analysis natin kung paano natin iti-take yung isang problem. Alright? So, simulan natin dito. Problem number 1. The cross-sectional area of bar ABCD is 600 mm squared. Determine the maximum normal stress in the bar. Alright? So, uniform to. Uniform yung cross-section niya. Pero, kung makikita nyo mga bis, at every point, ABCD, no, meron kasing mga nakalagay na external loads. So, ibig sabihin, at this part, iba yung stress dito, sa cross-section na to, sa stress dito. Magkakaiba lahat ng stress sa tatlong yan, mga bis. Ngayon, kailangan nating ma-determine kung ano yung maximum na stress dyan. Alright? So, ano yung pinaka-highest. Okay? So, pwede natin gawin is isolve lahat natin ng stress dyan. Pero that would take too long, di ba? So, ngayon, let's analyze. I-analyze ulit natin yung formula natin, which is stress is equal to the force, perpendicular force, divided by the area. Tingnan natin kung anong relationship ng tatlong to. So, mga bis, kung makita nyo, yung area, hindi naman nagpapalit yung area sa lahat, di ba? Hindi, kasi nga, uniform siya na 600 mm squared. Yung nag-iiba dito is yung P or the force applied that is due to these axial loads. Itong 25, 20, and 30. Alright? So, take note that as the as the P or as the force increases, your stress or your normal stress increases. So yung hinahanap natin dito is kung saan rin the point here that has the highest or the maximum normal stress is also the point that has the highest force or the perpendicular force. Alright? So, yun yung magiging technique natin para we don't need to solve one by one. Okay? So, dito. Okay? So, parang babalik ulit tayo sa lesson natin sa internal forces. Isosolve natin kung ano yung normal force dito sa mga sections na to. So, simulan natin sa part na to. So, we have a section over here. Ang meron lang dito is 30 kilonewtons. So, ibig sabihin dito, by equilibrium equations, wag na nating ilagay, implied naman na, is also 30 kilonewtons. So, yung P dito is 30 kilonewtons. Alright? So, solve naman natin dito sa section na to. Dito sa section na to, yan, teka lang ha. Oops, dito. Dito naman sa section na to, mga bis, okay? Merong ditong 30 kilonewtons. Tapos, meron ding dito yung C, dito yung C, tapos dito yung D. Meron din dito 20 kilonewtons yan, mga bis. So, 30 going to the right, 20 going to the left. Yung matitira is, para we will be in the state of equilibrium, is 10 going to the left. Diba? Para 10 plus 20 is equal yun sa 30 going to the right. So, parang mag-equal lang sila. So, this is 10 kilonewtons, mga bis. Okay, dito tayo sa last na section. Oops, cut section pala to. This is point D, this is point C, and this is point B. Okay, so lagay lahat natin. Meron tong 30, ito meron tong 20, ito meron tong 25. Okay, so ito mga bis, ano yung force na, ano yung P natin dito? So yung P natin dito mga bis is, gagamit na tayo ng summation of forces in X is equal to 0, di ba? Assuming na yung par right is positive. Ito, we have 30 plus 25 minus 20 kasi yun lang naman yung papuntang left, di ba? So, yung force dito, let's say that's P. Assuming na pag ganun muna siya, P is plus P is equal to 0. Thus, yung P natin, mga bis, no? Transpose natin sa kabilang side ng equation, magiging 30 plus 25, negative 30 minus 25 plus 20 is magiging P is equals to negative 35. Ibig sabihin, mali yung assumption natin dito na dapat yung P natin
is going to that direction, which has a magnitude of 35 kilonewtons. Okay? Kilonewtons. So, the force P, the normal internal force in each cut section dito mga bis, dito 30, dito 10, dito 35. So, since dito sa section na to, pinakamataas yung ating force P, ibig sabihin, dito rin yung may pinakamalaking normal stress. Alright? So, solving for that, we have P, which is equal to 35 kilonewtons. 35 kilonewtons divided by the area, which is equal to 600 millimeters squared. Ang kilonewtons, convert natin yan sa newtons. So, times 1,000. Tanggalin natin yung kilo. Yan. So, now, masosolve natin yan. The stress, maximum stress, is therefore equal to 35,000 divided by 600, and that's equal to 58.33, and Newton per millimeter squared is equal to MPa. Huwag kakalimutan yung conversion na yan. So, ayan. This is our maximum normal stress dito sa bar na to. So, basically, step by step ulit natin. Refresh lang natin. Kinuha natin, yung parang pinutol natin each section, no? Tapos, kinuha natin kung ano yung internal normal force. Internal normal force dito using equilibrium equations. Parang dito lang naman, yung ginawa ko lang is summation of forces in the x direction is equal to 0. Going to the right is positive. So, 30 lang naman yon minus yung P. Thus, P is equal to 30. Hindi ko lang sinolve as dito kasi syempre, implied lang naman kasi. Madaling maintindihan. So, para hindi mapahaba yung solution, we just do it this way. Okay? So, yun, na-solve natin na this is 30, this is 10, and this is 35. So, the maximum stress is where, kung nasaan din yung maximum na internal normal force or the perpendicular force, P, which is 35. So, kapag tinanong, what determine the minimum normal stress, then we consider this 10. Okay? So, that will give us the minimum normal stress here in the bar. Alright? So, I hope na-gets nyo yan. Tama sa ating ano. So, next problem tayo. Here, meron tayo ditong bronze na bar, tapos aluminum, tapos meron tayong steel. At kung makikita nyo, tatlong iba't ibang material with different cross-sectional areas. Ito 400 mm, ito 600 mm squared, ito 300 mm squared. Ngayon, ano daw yung stress in each material? Given that P is 10 kilonewtons. Okay? So, pwedeng i-substitute mo na yung 10 before tayo mag-solve or sa final answer na lang natin to ilagay. Pero in this case, I think it would be better if ilagay na natin sila. No. So, let's draw the free body diagram. Free body diagram. So, we have here the bronze. Yeah. Then, we have a bigger one, which is aluminum. Yeah. Then, we have a smaller one, which is a steel. Okay. So, ngayon, ilagay natin yung mga forces. This is 2P. And P is 10, so this will become 20. This is 4P. 4 times 10, this will become 40. Tama. This is P, and P is 10, so that will just be 10. Okay. And this is 3P. 3 times 10 is 30. Ang galing. So, ayan. Ito yung mga forces natin, mga B. So, i-determine ulit natin yung stress in each material. So, para gawin yun, ikakat ulit natin yung section na to. Parang yung nung nagsosolve din tayo ng internal forces. We are solving just for the normal internal force. Okay? So, dito, kasi nga, di ba, yung ano ulit natin, yung formula is sigma or the stress equals to the force over area. And alam natin tong area, so we just need to find the P, the normal force or the axial force acting on these cross sections of this each material. Kasi yun yung tinatanong eh. So, simulan natin dito sa bronze. Okay? So, dito sa bronze, putulin natin yan. Pak. Ito, guys, 20, no? Ibig sabihin, yung P dito is also 20.
for equilibrium conditions, di ba? Next, dito naman tayo sa aluminum. So, meron sa aluminum, yeah, pak. Dito guys, meron tayo dito ang 20 ulit. Tapos dito, mga bisno, meron tayong 40. Nakaganon. So, 40, magkasalungat sila. 40 minus 20, ibig sabihin, yung P natin dito is dapat yung P natin dito is going there, going to the right, which is also 20, para 20 plus 20 is equal to 40, equilibrium conditions. Kung gusto nyo ng mas detailed solution, ilagay nyo yung summation of x is equal to 0, yung mga ganun guys. Okay? So, similar lang naman. Tapos, punta na tayo sa last section, sa steel. Okay, yan. Tapos, ganun. Pasensyahan na lang po yung drawing ko. So, dito meron tayong 20. Tapos, dito meron tayong 40. Tapos, dito meron tayong 20. Meron tayong 10. Tama, sorry. Going to that direction pala. 10. So, 40 plus 10 is 50. Minus 20 is 30. So, pag ganun siya, which is P is equal to, P is equal to 30. So, ito yung value ngayon ng mga P natin. So, basically, masosolve na natin yung value nitong ating stress. So, stress, simulan natin sa bronze. Bronze is equal yan sa ano yung P niya sa bronze. That's 20, di ba? 20. Ang unit natin dyan, guys, sorry pala, 20 natin is kilonewtons. So, magiging 20,000 newtons divided by, ano yung cross-sectional area? That's 400 millimeters squared. We just use our calculator. 20,000 divided by 400 is equals to 50 MPa. MPa is equal to Newton per millimeter squared. Huwag natin kalimutan yan. Okay, so ano yung ating P? Ang ating P is 20 kilonewtons. So, convert natin sa Newton. So, magiging 20,000 yan. Ano yung kanyang cross-sectional area? That's 600 millimeters squared. Calculator na lang natin yan. That's 20,000 divided by 600. It's 33.33 megapascal ulit kasi nga Newton per millimeter squared. And we next have lastly for steel. That's 30 kilonewtons. Convert natin sa newtons, magiging 30,000 divided by, dito naman tayo sa kaniyang cross-sectional area, we have 300 millimeters squared is equal yan mga bisa, 30,000 divided by 300. Then we have 100 megapascal. So, ito yung tatlong, ito yung mga stress in each material. Alright? Mga bis. So, ayan. I hope nagigets nyo na yung concept niya, no? And, yeah. Let's move on sa ating last problem. So, dito sa ating last problem, mga bis, no? Sabi dito, the wood pole, ito yon, color blue pero wood pole yan. 1/4 inch in diameter. So, ito daw, it is 0.25 inch in diameter. The turnbuckles in the cables, turnbuckles ito guys, oh. Ito yung turnbuckles. Ito yung nakikita nyo sa mga sa mga gymnasium. Doon ko palaging nakikita to. Teka lang. Yung ganito ngay guys, sa mga gym, di ba? Itong turnbuckles, yung gamit niyan, parang kunwari ito yung kable yan. Tapos ito may kable dito. Para ma-tighten yon, iikot lang nila to. Ito, iikot nila yan. Tapos nakano kasi na may thread dyan. Siyempre, mas ta-tighten yan. So, yun. Share ko lang. Okay, so balik tayo dito. So, yun yung gamit nito. Iti-turn in nila yan para ma-tighten yung cable na to. The turnbuckles in the cables are tightened until the stress in the cables reaches 60,000 PSI. Okay, so ito daw mga bis, no? Itatighten nila yan. Iikot nila yan para mag-tight, para sumikip. Hindi, para itatighten nila para mag-tighten. Ang galing. Yun, para kapag na-tighten siya, syempre, mahihila yung kableng to. Diba? Kapag nahila yung kableng yan, meron tayong stress, no? At ang stress daw, nung hinila niya yung kableng yan, is 60,000 PSI. So,
let's denote that as the stress in the cable C is equal yan mga bis sa 60,000 PSI. Okay? So in each, 60,000 dito, 60,000 doon. If the working compressive stress for wood is 200 PSI, anong ibig sabihin ng working compressive stress? Ibig sabihin mga bis, itong ating wood, kung makikita nyo, di ba, ito mahihila to kasi nga matatighten siya. So ibig sabihin, yung wood natin na to, mahihila rin siya pababa. So kapag nahila siya pababa, parang may load na nagpupush dito sa kanya pababa kasi nga hinihila ng dalawang kableng to. So, ibig sabihin, kapag may nag-act dito sa area na to, then may stress din dito sa wood. So, kapag ito yung wood natin, mga bis, no, ang working compressive stress is the stress that it can withstand. So, kapag sumobra na yung stress dito sa 200 PSI, then it will fail. Masisira yung wood natin. So, that's the point. Kung dito medyo lumalabas ng konti yung application natin, kailangan nating i-compute yung tamang diameter ng kable para itong wood natin ay hindi mag-fail. Gets? Alright, so paano natin yan masosolve? Okay? Determine the smallest possible diameter of the pole ito. Okay, so isosolve natin yung smallest possible diameter ng pole na to para hindi to mag-fail. Okay? So, paano natin yan gagawin? Simulan natin dito sa buckle. Kailangan nating mas-solve kung ano yung nag-a-act na perpendicular. Kasi kung titignan natin yung cross-section ng buckle na to, pag ganyan yan, cross-section, tapos ito yung ano tawag dito, ito yung turnbuckle, yung pinakita ko kanina. Ito yun, no? Ito, mabibinat para matighten, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong ditong, merong perpendicular force na nag-a-act dito. P, di ba? Ito yung hahanapin natin. And we know that the stress, when na-apply yung P na yun, ay umabot sa 60,000 PSI. Okay? And alam din natin yung area nito which is equal sa pi over 4. Tapos yung diameter niya is 1/4 inches. So, 0.25 inches squared. Alright? So, given the stress in area, masosolve natin yung value ng P. Alright? So, solving for the value of P, stress is equals to P over area. Thus, P is equal yan B sa area times stress. So, lagay lang natin, that's equal to 60,000 pounds per square inch is pounds per inch square times the area which is pi over 4 times 0.25 inches square. Magka-cancel yung inches dyan. So, let's now solve for the value of P. Grab our calculator. That's 60,000 times pi over 4 times 0.25 square. Then we have 2945. 2945.24. Anong unit natin? Pounds. Okay? So, alam natin yung value ng P. Kung ano yung value ng P dito, of course, the same din sa value ng P dito. Kasi same naman sila ng material and at the same time, same rin yung given na na-reach nilang stress. Okay? So, same to dito. Ngayon mga bis, i-draw lang natin yung free body diagram. So, kung ito yung wood natin, ba't hindi siya straight? Kung ito yung wood natin, mga bis, no? May nag-act dito na P. Okay? Dito, may nag-act rin dito na P. Alright? Pero mga bis, ito ba yung gagamitin natin dito sa pag-solve natin dito sa wood na to? Of course, hindi. Sabi natin, ang normal stress, it acts perpendicular doon sa ating area. And ito yung area natin. Ito yung area natin, mga bis. So, kailangan natin kunin kung ano yung nag-act sa kanya perpendicularly. And so,
para magawa yun, kunin natin yung y component ng P. Diba? Ito. Kukunin natin yung y component ng P na to because it is what is perpendicular dito sa area na to. Gets? Alright? So, given na to, na this is, okay, so drawing lang ako dito Okay, so ito yun, in-extend ko lang. Okay, in-extend ko lang. Given na this is 60 degrees mga bis, kinukuha natin yung component na to. Kasi itong component, this is the one which is perpendicular sa ating area. Gets? Okay, so solve natin yan. 60 given yung angle and this is the opposite, we will use sine. So this this is P. P of wood. P of wood is equal yan sa P na ito, P ng cable times sine 60. Sine kasi nga soka to, SO opposite, di ba? So, in that case, mga bis, no? This would be equal sa P. Ano yung P natin? That's given as 2945.24 times sine 60. Then, PW is equal to 2945.24 times sine 60, mga bis, ay equal yan sa 550.65 pounds. Okay, so we know that the force acting perpendicular dito sa ating wood is 2552.65. Tama? Mali mga bis. Dapat i-times 2 pa natin to. Kasi ito lang is yung sa isang side. Paano naman yung effect ng isang side? Diba dalawa sila? So, times 2. So, bale, ang final natin dito is equal yan sa times 2 natin. We will have 5,101.31 pounds. So, ito mga bis, ito yung nag-act perpendicular dito. Okay? So, now na alam natin yan, it's okay to erase these things. Okay? Erase natin yan. Dyan. And we can finally solve for that diameter. So, let's solve for the stress of the wood. That's equals to PW, the force of the wood, and the area of the wood. Ito guys, given to, di ba? The working compressive stress for wood is 200 PSI. So, that's 200 PSI. Ang PW na solve natin, which is P101.31 pounds. And the area is pi over 4 times d squared. Yung d, ito po yung hinahanap natin. So, you can just shift solve, pero dito, we will do it step by step. So, pupunta yung d squared sa taas. Maiwan yung 5101.31 pounds. This is pi over 4. Ang PSI natin, guys, is pounds per inches square. So, magka-cancel yung pounds, inches lang yung matitira. Then, we arrive with the proper sign, proper unit, I should say. So, para makuha yung diameter, square root lang natin yan, square root. Then, D is therefore equal to, calculator lang natin yan, square root of 5101.31 divided by pi over 4 times 200 is equal yan, mga bis, sa 5.698 inches, mga bis. So, ayan. Malapit siya sa ating answer, which is 5.7, na round off lang, 5.7 inches. So, ayun mga bis. That's how we get the answer. So, kung ito yung wood, mga bis, no, okay na yung 5.7 inches na diameter niyan para ma-withstand niya yung stress na dulot ng cable na yan. So, yan yung minimum. So, alam natin yung parang safety limit, which is 5.7. Pero pwede natin yung dagdagan for more safety. Pero, depende na yon kung willing tayong gumastos ng mas marami. Pero for economical reasons, okay na yung 5.7. Alright? So, ayan. I think nagigets nyo na yung lesson natin. So, this is all about normal stress. I suggest na you solve more problems. Ang dami niyan sa internet. Solve nyo, check nyo yung answer nyo kung tama. And it will really help you a lot to grasp the topic. Okay? So, ayan. Inulit ko, kung may gusto kayong tanungin or
questions kayo sa ating video or kung may nakita man kayong pagkakamali na gusto niyo nating itama, don't hesitate to comment down below and I will try my best if I have the time to reply, no? And we will talk about it. So, yeah. That's it. Muli, ako po ang inyong bubuyog na nagpapaalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Javi out.